Nani? Relax madam, don't press. I'm not pressing. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. It's it is. It is. Okay, relax. You take a photo of Yeah. Fanya hivi. Hapo. Madam ngoja. Hapo tu mkono hivi. Hapo. Hapo tu. Hapo tu hivi. Angalia ametoa. Enda kule hatofika kule. Oh God. Piga picha. Oh God. Hapo umeshika hatofika kule. Oh no. Chukua. Oh God. Hi, welcome to my channel. Here we eat, explore and enjoy life. If that's your vibe, kindly subscribe. If you're new, my name is Mercy. If you're a returning subscriber, my name is still Mercy. Continuing with our Malindi escapades, we visited Falconry of Kenya. I'm sure you're gonna enjoy this. It was really fun. I came for the birds. I came for the snakes also. Yeah, I also came for the birds. Hujakuja kuona nyoka. Nani mtoka nyumbani ndio kuna nyoka. Stuff. Tutakutana normally tutakutana. Ile party ni pale nje. Sasa pale. So we're here, we come to see birds. The Falconry of Kenya. Oh, it's 200. Yeah, 200 Kenya shillings for citizens. I'm excited but nyoka nao kwa keji zao. 500 for foreigners. So we're here in this office. We've come to see birds. This thing is very cutesy. Asante. Kuna nyoka ni sawa. Mimi sijakuja kuona nyoka tafadhali. Mimi nimekuja kuona birds. Si ndio Angela? Yeah, we're here for the birds. Nothing much. Oh, there's also some mushrooms, which is very important for the ladies and for the gents. I just hope they're clean. And please do not proceed beyond this point without a valid ticket. Visitors are welcome in the Falconry at their own risk. At their own risk. Okay. Kusema yataka kuona nyoka ndio tena ni muoga, mimi simuelewi. Nani? Aziko hapa, ziko kwa cage. That's male and female. Sasa mngine kusafisha huku ndani msafisha vipi? Hao tunaingia. Mnaingia hata kama wako? Nsiongea. Na mwalisha mara ngapi kwa wiki? Mara moja Kwa wiki? Monitor lizard. Wamefanana na Na mwingine yule pale ndani. Wamefanana mchanga, so you can't even tell. Ona yule. Nani? Unaona kichwa. I've seen the head. And there is the other one there. And there is another one here. Brukenge. Free of charge. Hapa mkuja kulipia 200 kuwaona. Wale walikuwa ni wadogo wadogo. Sio kwa takabeshta kwa hapa ndani Regan. Nani nyoka? Python na kwa ni wewe upatani na nyoka likoni. Oh, this is python. Non-venomous. But akikushika kikuconstrict. Yeah, there is the python. I hope you can see it, guys. This is a black mamba. Na si lazima awe mweusi black mamba. Kwa sababu ya ulimi. Na macho yake. So ni ulimi na macho. Ndio nyeusi. That's black mamba. Na sawa mnao feed nini? Panya. Ni faranga tu. Oh, poor. Mbona nitakana? Wow, this one is long. That's a cobra. Which one? This one is long. Can you see, guys? Oh my goodness. Hii keji imefungwa huko juu? Hii keji Oh my god. Okay, this one is very long. Yeah. So this is the black mamba. The male are always beautiful. This is the female one. The male. Una rangi yake hata iko fiti. Wewe unataka nyoka? That's a cobra.
That's a cobra. Just saki kwa karibu. Na mko na antivenom hapa. Mimi nangoja tu kuona birds. Ni bebe bird storage. Ama siwezi beba bird. Oh God. So this is red-headed snake. Very long, very very long. Oh my goodness. See. Hivyo ndo yuko. Na inaweza jirusha, si ndio? Huwa anajirusha hivyo. Tokeni kwa hiyo glass ni watu. Hebu ngoja nikuulize. Mwekaje maji hapo ndani? Why will you keep a snake in the house as a pet? Surely it's your house snake. I mean, it doesn't make sense. Oh God, these ones look funny. You see them? Na huyo hajalala. Mbona nimeona huyo move? Mbona ni kama yanikatia? Hata mimi nimeona nika. Ona tizo nini like yani she's ni msichana ama ni mwanamume? Like ona tu ni vile anakuita hivi. Ana. Wajala amesema nikaa ule namkatia. Ona tu vile na blink like the blink. Oh God, I know. Wale wengine wanakaa scary. The white ones. Let me. Kuna pia anaitwa wood owl. Oh, I think you can see them. Oh, that's the vulture, the famous vultures. But please. This is a kid. That's why she's pretty. Oh. African area. The hawk. That's a hawk. It's grey in color. Ni mrembo. Anakaa smart. Anakula? Nyoka. Oh God. Sasa hivi ukimwachilia hapa iweza cause a lot of damage. But this is beautiful. Yola nyoka na ile bikeke vile iko ndogo vile. Wanashika na kutumia kucha. It's called Falconry of Kenya. I think this is my favorite. Eagle. Which one? This one? What is it? That's an eagle. Eagle, sindio? Oh, that's an eagle. That's one of my favorite. That's an eagle. Oh, it looks beautiful. Manake they fly so high. Kipanga. No, continue. That's a hawk. Continue. Kipanga. It's a hawk. African ghost hawk. Because the? Carnivores can feed it. They can feed on each other. Oh, really? This is the melon. Na sasa how do they mate kama they can feed on each other? Ama hiyo time hakuna nini? Mating season ni mating. They're friendly. They're friendly. Oh my goodness. Yupi? Oh, okay. This is interesting. I came here specifically for this one experience, just to get to carry the eagle on my hand, and it was such a remarkable moment. We know that eagles are associated with strength, resilience, greatness, and freedom. So yeah, it was such a nice moment for me. Oh no. Let me beat you photo. Ama, let me beat you photo. Wait. Mbona shit? I was here only for this experience, nothing else. Pretty. Yeah, that's something. You know, I'm standing. Uni male or female? To greatness. Uni Female eagle. Hi. You're standing next to greatness. Greatness. It's an eagle, man. It's an eagle. Lakini kwa Alisha, acheze Alisha. Oh God. Tuliza mkono tu. Hivyo. Ngoja udone kichwa. Na hivi.
Umepiga? Wanda napiga. Napiga. You're not even enjoying her. Like you're not enjoying the grill. Kisha nimepiga. Mwangalie bana. It's an eagle. Piga tena. No, Regan. Aya, it's my turn. Yeah. It's my turn. Let me do it, guys. Oops. But any vile tu akiambiwa Aya, chukua she Regan. goes back there. I hope you're recording, Regan, because I'm not doing this again. I should have given Mercy the Wewe name. karibu. Oh. Wewe karibu. Wewe karibu. Nafaa kuweka wapi? Hapa juu. Uko sure ita ndona kichwa? Haiwezi. Tulia. Oh God. Oh no. Huyu anaachilia kitu ianguke. Na mbona I flip nini? I flip the wings. Hata afanye Si kamba. itafanya. Oh God. Waona mwenyewe. Hey. Watakata na kupiga picha sana vizuri. Niko sawa. I've taken it in. Na binti. I've had enough. Thank you. Oops. You want to do it again, Angela? Mercy ulichukua video? Watu wanapiga picha vizuri alafu wengine wanapiga na mapicha vibaya. Like Haoni sahihi. Haoni kutoka sahihi. Yaani haoni hivi kabisa. kwa forehead. Let me take. No, you know with animals, as long as uko tu na roho yako safi, mnyama hata kunini. Because you don't have any intentions towards them. Shikilia. So unaniogopa Regan, it's an oath. Mimi si mchawi. Yaani haoni. Sasa hivi akizungusha kichwa hivi, amelala kweli? You're posing your bestie with your bestie. With my bestie. Guys, don't mess with me, right? Anasema ita nani? Pauline. Pauline, hi. Nakuona. Wote wako na majestic. Angalia Regan. Regan nasumbua bado wa watu. Oh, ndo kati wapo. Umepiga? This one. Wewe ni mrembo. Huyu ndio huwa anasoa hai. Anafly huko juu kabisa. Kwani mmefanyaje mabawa yao? Huyu ni fish eagle. Fish eagle. Anakula samaki. Anaenda mpaka chini. Oh God. At least tumesikia sauti yake. Ni mkali? Sasa mwamlisha samaki? Mwenye anakaa tu aggressive. Because it's not an environment, you know. Yes, sama anakaa tu aggressive. Bush baby. There's a bush baby, bush baby. This place is beautiful. I love the green. I love the green, how green it is. You know, it's really... yuko wapi nyoka? Wako kwa shingo. Oh, and then there are turtles. Oh. Oh. Small turtles. Turtles. Diana move. Regan, utashika nyoka? Kuna hiyo option. There's always a first time for everything. You can give it a try. So, and then there is the crocodiles, more crocodiles, guys. You remember we saw crocodiles at first? So kuna time wanaweza zaliwa wengi mwapeane? Some more crocodiles. Oops. Nyoka unashika hivyo? Regan. Regan, I'm expecting it. Yes,
Burn your confidence. Acha tu nipige picha. Oh no. Ona, akislide kwa mkulia kwa picha. Lakini yani yuko slippery. No. Wapi nisishike? Wewe niambie tu wapi nisishike. Mimi nakupatia ushike. Wapi nisishike? Tulie. Ni basi si lazima. Hakuna cha wapi usishike na ukupata nyoka ushike. Shika pale popote unataka. Ngoja. Wewe achukue confidence kwanza. Nataka atakumisha hapa. Oh God. This is interesting. Yeah. Usifinye, it's just like that. Cheki venye Regan ametense. Chumba picha tayari hivi. Oh God. Kwa shingo. Oh. Haumi. Madam, press the camera. Relax, madam. Relax. It says your Inani? Relax, madam. Don't press. I'm not pressing. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. It's. It is. It is. Okay. Relax. You take a photo of. Yeah. Fanya hivi. Hapo. Madam ngoja. Hapo tu mkono hivi. Hapo. Hapo. Hapo tu. Hapo tu hivi. Angalia ametoa. Enda kule hatofika kule. Oh God. Piga picha. Oh God. Hapo umeshika hatofika kule. Oh no. Chukua. 131. Wow. Hakuna? 131 years. Mtu hawezi mkelia? Ni watoto ndio wanakelia. Umesema tugusia pepa kwa shingo? You see, I'm the one who's making good use of the money. Make good use of it. But we ana feel. Ndio iko ngumu. Na kuzeeka. 131. Can you Imagine. 131 years. Lifespan yao inakuanga ngapi? 300. Kumbe hata yuko watu. Wow. Watoto wake ni wale wenye kukula. Yeah, and that's it. We've ended our tour, so I hope you've enjoyed the video and we're off to the next stop. Nani ameshindwa kuongea? Lakini nimeshika ama sijashika? Nimeshika ama sijashika? Kwanza nimeweka kwa shingo. Nimeweka kwa shingo. Oh my goodness. Tunaenda wapi? Nimeweka kwa shingo. You know, Mercy was almost fainting. You were almost collapsing. Regan on the other hand or something else. And you? Mimi nimekata kushika. I know I can't do it. So there's no way I'm touching a snake. At least I did it, guys. At least I did it. We don't do that. At least I did it. I made good use of the money. We don't do that here. But with Regan, Regan and Mercy today. Oh my goodness. Oh my goodness. Anyway, I hope you've enjoyed the video. Bye and see you. This was fun. Oh yeah, Also, please subscribe and comment and share the video. Yeah, show some love, okay? Bye.